did this topic 3. So this topic 3, I told you this is our um, topic for assignment. So I will finish first the syllabus in order to make sure that you know what is this topic all about. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning. Thank you for joining me this live lecture today. Alright. So this is the second subtopic, which is regarding the dynamics of motivations. I told you before that when we're talking about the dynamics of motivations, there is some changes, okay, from time to time when the motivation will be according to how does someone, meaning referring to the consumer itself, how it able to fully satisfy their needs and wants, right? All right. So as you can see from here, the needs are never fully satisfied. Yes, this is correct. Okay, whereby our needs still unlimited and keep on unsatisfied until we fulfill the new ones, right? And then new needs emerge as the old needs are satisfied. Actually yesterday we have covered this part, right? Meaning to say, when there is the old needs, okay, have been satisfied, we have the new one. Bila kita dah memenuhi, okay, keperluan yang sebelum ni, jadi kita akan ada keperluan yang baru. They keep on having, never ending until we die, right? And then people who achieve their goals set the new and higher goals for themselves. So when they're able to achieve the goal, they will set the new one, which is a better and might be a higher for themselves. Bila dia dah dapat capai satu, dia akan cuba untuk tingkatkan lagi, untuk mencapai lagi goal yang lagi tinggi untuk mereka. Dah capai dah ni, rasanya kalau orang yang jenis yang very wasatiyah, bersederhana, dah okey dah, syukur. Tapi ada setengah orang mungkin yang nak lagi, dia nak lagi, is much better. Okay, so there we have the new ones, okay, and new needs. Alright, so what is substitute goals? Okay, substitute ni antaranya adalah, kita kata alternative lah, okay, are used when the consumer cannot attain a specific goal he or she will anticipate will satisfy a needs. Okay, let's say yang selalu popular lah, substitutes ni maksudnya, if you cannot get a coffee, you go for tea. If you cannot get Coke, you go for Pepsi. Okay, if you cannot get some butter, you go for jam. So that is substitute, okay. And they say in here, the substitute goal will dispel the tension. Dispel in here might be reducing, okay, because we try our best in order to make sure that you will participate, participates all those things, okay, meaning to say you try your best in order to make sure you can fulfill all the demands. Alright, and then substitute's goal may actually replace the primary goal over time. So if, like say, the primary goal is to, let's say the simple one, right? If we cannot get the coffee, in order have the substitute with the tea, so the primary goal will be left. Kita tak cari dah coffee dah, kita go for the tea, kita cari tea. So that is substitute goals. Alright, so we're moving to the frustration. Okay, what means frustration? Okay, frustration is the failure to achieve the goal may result in the frustration. Kita tahu lah, frust ni kecewa, meaning to say you feel unpleasant and you feel like macam demotivated because you cannot get what you want. So that is frustration. Kita semua kan, Miss percaya, student Miss kat sini, student CB Miss pun, kita pernah melalui fasa-fasa kecewa ni kan. Instead to get whatever that you want to buy, or maybe you want have go through this frustration phase in your relationship ke, whatever it is, but we know what is the meaning of frustration kan. Kita faham apa itu maksud frustration. Kita faham apakah dia panggil, ada words tu sinonim dia disappointment, ataupun disappointed ni kita rasa macam
Kecewa lah sebenarnya. Disappointment ni kita macam dikecewakan lah. Alright, some adapts and others adopt defense mechanism to protect their ego. Ada orang dia boleh kita kata adapt lah, boleh terima bila dikecewakan. Okay, misubuk means macam sengih-sengih sebab I believe that everybody is go through with this and they say in here others adopt defense mechanism, ada yang lain pula cuba untuk guna kita kata sistem pertahanan lah, cuba gantikan dengan cara untuk melindungi ego mereka. Mereka nampak macam tak frust tapi internal inside mereka faham sebenarnya mereka telah dikecewakan. Okay, so either whether you want to buy something, like for example you really like this clothes, okay, this dress for example for hari raya, let's say even tak hari raya sangat kan, tak boleh balik kampung, Miss rasa tak boleh balik kampung even announcement be made by the government also already make people frustration kan, kita ada frustrated, kita macam why you cannot go back, dah 2 tahun dah macam tu kan. But we have to bear in mind ini adalah untuk kita kata apa, untuk kebaikan ummah lah sebenarnya. Kalau kita balik lepas tu the COVID-19 pandemic is spreading, tak guna jugalah kan, bertambah. Sedangkan tak balik ni pun the increasing rate of pandemic COVID ni. Okay, so what is actually adapt and adopt ni? Kita boleh tengok kat sini. This is the kind of a defense mechanism, antara kita kata mekanisme yang digunakan untuk bagaimana cara untuk mempertahankan atau tidak nampak sangat you have been frustrated. Okay, so the first one they use aggression. Aggression ni agresif lah. It's like be physically nampak macam dia memberontak. Okay, in response to the frustration, individual may resort to aggressive behavior in attempting to protect their self-esteem. So meaning to say their egoism. The tennis pro who slammed his tennis racket to the ground when disappointed with his game, or the baseball player who physically intimidates on umpire for his call are example of such conduct kan. Bila player main dia tak boleh win the game and then dia akan hempaskan dia akan baling raket dia kan. So consumer boycotts of the companies or stores, ini yang berlaku kalau kita boleh tengok dekat certain of when kita ingat tak dulu kan, when the Palestine been attacking by those kita kata siapa, Israel, and those people start to boycotting McDonald, and then yeah, it's just for temporary however, but it's still also people boycotting, and some also boycotting certain product that made from 7-9 labeling products which is from Israel countries. Okay, so they boycotting and then they just not buying the products, okay, and even they just throw it in the rubbish, okay, because to see and to show that is aggression. Okay, aggression ni maksudnya tunjuk secara nyata lah, physical, secara agresif, physical yang you memang tak suka, okay, and mean you are disappointed lah, nampak you kecewa tu, you nampak. And rationalization, people sometimes resolve the frustration by inventing plausible reason for being unable to attain their goal. For example, not having enough time to practice, or deciding that the goal is not really worth pursuing. For example, how important is to achieve a high bowling score. So ada setengah orang dia macam samikna wa atokna, rational lah, dia berfikir secara muhasabah diri tu dengan mengatakan yang kalau kita capai pun apa yang kita dapat, contohnya kan. Jadi mungkin kalah ni sebab tak cukup masa untuk bertanding atau tak cukup masa untuk berlatih. Jadi bila kita muhasabah, kita akan jadi sabar lah, sabar, we be patient kan. Jadi lagi-lagi bila bulan Ramadan ni kan, bila orang makan depan kita, kita pun kadang-kadang terteguk lah kan. Kita akan macam mouth watering lah, kita akan macam yelah, contoh non-Muslim, right? They eat, they drink in front of you. So kita have to be rational. So Ramadan time is for the Muslim month, right? Holy month. So we have to be patient. Kita rational lah, dihikmah. Sebaik-baik adalah waktu gembira untuk umat Islam adalah ketika waktu berbuka puasa. Okay. Alright. Regression is an individual may react to the frustration situation
with childish or immature behavior. Ini pula dari segi yang tadi aggression, nampak agresif. Yang ni regression dengan tindakan yang tidak matang ataupun berbentuk situasi macam kanak-kanak. Okay, what they do bila tak dapat dia punya like the fit size. Okay, what they do, dia rip a garment, maksudnya dia koyakkan pakaian tersebut daripada orang lain tak dapat pakai. Dia rasa sebab dia tak dapat pakai, tak ada size untuk dia, so orang lain tak perlu pakai juga. So that is regression. Okay, withdrawal, I think that if among of these four, I will take the last one. Okay, frustration may be resolved by simply withdrawing from the situation. So kita keluarkan diri kita daripada situasi tersebut, which means indirectly is avoidance. Kita mengelak kita cuba jangan untuk keruhkan keadaan. Alright, to make the things more worsening, rather to become aggressive, and regression rather is to become withdrawal. For instance, a person who have difficulty achieving officer status in organization may decide he can use his time more constructively in other activity and simply quit that organization. So kalau contoh dia dah lama tunggu untuk kenaikan pangkat jadi pegawai, jadi daripada dia stay at that company, it's better to move on. Okay, maybe just walk away. Okay, it's much better. So macam tu juga kita dalam kita punya hubungan, in our relationship, our life, right, in with our family members or with our friends, right. If let's say that the family members feel that sometimes when we have in that, we feel that we are the problematic, right. So the best thing to keep like maybe like quiet, or sometimes people say why keep quiet kan, kadang sometimes it's much better to keep quiet tu. Diam tu lebih baik, sedang kita tahu mungkin kita tak bersalah kan. Contoh, this is kind of defense mechanism. Alright, so arousal of motive. Mungkin ada yang tanya apa maksud arousal of motive ni. Okay, so Miss sebenarnya kalau secara rationally I can't purposely just say it, okay, because I feel that this is a terms, okay, yang memerlukan penjelasan. Jadi I used to refer, kalau Miss rasa I used to teach this subject before, tapi bukan setiap sem. Untuk semester ni Miss dapat, okay, so kalau subjek setiap sem, selalunya bendanya dah ada dalam kepala Miss. Okay, so untuk subjek yang kadang-kadang di offer dan I have to teach this, I have to refer. So this is the main textbook lah. Okay, so kalau tengok dekat sini, okay, the physical arousal ni, okay, physiological arousal, dia bermaksud bodily need at any one specific moment in time based on the individual physiological condition at the moment. Maksudnya, pada ketika ni dia memerlukan something like individual physical. Okay, jadi a drop in the blood sugar level or stomach contraction will trigger awareness of hunger needs. Contohnya bila kita, siapa-siapa yang paras gula menurun, okay, ataupun kita mempunyai masalah perut, contraction kan, kita akan trigger untuk rasa hunger. Okay, so dia kata for example, okay, most of these physiological cues are involuntary. Maksud dia kata selalunya punca-punca berlakunya physiological arousal ni adalah ketika dia berlaku secara tidak rela lah, involuntary, maksudnya tidak secara sukarela. For example, a person who he is cold may turn up the heat in his bedroom and also make a mental note to buy a warm cardigan sweater to wear around the house. So contohnya kalau orang ni sejuk, dia akan hidupkan pemanas lah. Ni contoh lah sebab dia melibatkan fizikal kita. Okay, kalau kita sejuk pun kita akan pakai kita punya, kita panggil sweater kan, ataupun kita sejuk kita akan, kalau kat Malaysia ni jarang kita ada pemanas ni, depends lah, ada setengah rumah mungkin ada kan, tapi di luar negara that is the common things lah. Mereka ada unggun api tu, that's something like that, right? Okay, the second one, emotional arousal. Dia kata sometimes daydreaming result in the arousal or stimulation of latent needs.
People who are bored or who are frustrated in trying to achieve their goal often engage in daydreaming. Dia kata selalunya orang yang bosan ataupun dia frustrated dengan apa yang dia cuba capai dalam goal dia, dia orang akan mudah untuk ada daydreaming. Daydreaming ni kita macam mimpi mak jenin lah. Okay. This is autistic thinking in which they imagine themselves in all sort of the desirable situation. Okay. So, for example, dia kata, a young woman who daydreams of the torrid romance may spend her free time in internet single chat rooms. A young man who dreams of being a famous novelist may enroll in a writing shop, a writing workshop. So orang ni dia mengimpikan dia untuk menjadi seseorang. So because it involve emotional, emosi kita, okay? So dia bagi tahu kat sini kalau macam seorang perempuan yang dia nakkan satu macam romantic relationship tu, so they go for internet chat room to find out someone lah, okay? Tapi bukan sugar yang the viral one tu, bukan sugar web tu, bukan sugar daddy web tu, itu tak boleh. Okay, tapi according to statistik, mostly yang girl joining is from IPTS. Saya pun sedih dengar statistik ni. Yelah mungkin nak memiliki kehidupan yang senang, tak nak duduk rumah sewa biasa-biasa, nak duduk kondo ke. Tapi mungkin diorang tak mampu, so they come out with the other way around. So please lah, saya harap dalam statistik tu tidak terlibat lah IIC punya students. Alright, and the third one we have cognitive arousal. Sometimes random thought that can lead to the cognitive. Cognitive ni lebih kepada pemikiran lah. Dia kata kat sini, an advertisement that provide reminder of home might trigger instant yearning to speak with one parents. Ini adalah Miss suka ambil contoh kalau kata waktu bulan puasa ni, ataupun hari raya, ada iklan-iklan Petronas ke TNB ke, sorry lah saya sebut nama company ni, diorang akan cuba memaparkan kepentingan iklan bahawa balik ke kampung kan dulu sebelum COVID, dan sekarang ni still juga can contacted their parents but using macam teknologi lah, guna VC kan, video call, and company telecommunication lah memaparkan bahawa diorang punya data, diorang punya internet yang very strong, jauh mana pergi pun, lama mana cakap pun dengan bayaran yang sangat cost efficient lah. Jadi cognitive arousal ni adalah satu yang mana faktor yang membuatkan orang berfikir bila tengok iklan tu, orang akan triggered untuk balik kampung kan, iklan sedih pasal orang yang mungkin tak balik ke kampung, sibuk bekerja, ibu ayah tunggu sampai ke malam, bila sampai rumah tengok orang ramai kat rumah. So elemen-elemen seperti itulah yang akan membuatkan selalunya viewers akan berfikir. Jadi not only the advertisement from television, sometimes dekat YouTube pun ada, okay. Dan also environmental arousal. Environmental arousal ni of course lah, bila kita sebut environmental arousal bermaksud dia merujuk kepada environment. Apa maksud environment ni? Persekitaran. Okay. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba hilang environment ni, but I believe that it's about how does the environment actually influence the opportunities. Dia cakap dekat sini, when people live in a complex and highly varied environment, they experience many opportunities for needs arousal. Conversely, when their environment is poor or deprived, fewer needs are activated. This explains why television has such a mixed effect on the life of people in underdeveloped countries. It exposes them to the various lifestyle and expensive product that they would not otherwise see, and it awaken wants and desire that they have little. Jadi bila kita memapaikan, sedar atau tak you all semua, bila kita tengok satu macam contoh lah dekat social media, bila kita kata influencer ataupun insta famous yang memaparkan kehidupan kemewahan, whereas kita akan start to compare with our life.
Do you realize that? Dan secara tak langsung, pada orang yang tak mampu ataupun kurang berkemampuan, kita akan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Jadi bear in mind, this actually some arousal of motive to make them to have what they see. Jadi bila kita, itu masuk environmental tu, kita lihat kehidupan mereka dan kita nak seperti itu. Daripada kita tak nak, kita tak tahu, untuk orang-orang yang mungkin kurang lah, okay, yang kurang kemampuan ni, bila tengok tu, dia bercita-cita untuk nak, disebabkan kehidupan persekitaran seperti itu. Jadi that is environmental arousal. Okay. Okey, kita pergi kepada filosofi concern with the arousal of motive. Dia ada banyak lah. Ini kita kata filosofi lah. Bagaimana bermulanya arousal of motive ni. Macam mana motif-motif ini boleh dicetuskan. Okey, pertama is come from behaviorist school. Okey, so behavior is respond to stimulus. Maksudnya tindakan itu bermula atau react kepada stimulus. Kalau kata stimulus ni apa? Ialah adalah clue. Clue untuk kenapa kita bertindak seperti itu, kan? Kalau kita tengok contohnya kan, kereta dari jauh macam nak langgar kita, takkan kita tegak je kat situ, mesti kita akan lari ataupun kita akan hindari untuk mengelakkan daripada kita dilanggar. Jadi macam itulah stimulus tu. Elements of the conscious thought to be ignored. Dia kata dekat sini kita ada elemen-elemen yang dalam sedar, yang kadang-kadang setengahnya kita perlu hindari. Dia kata yang perlu kita elakkan lah. Consumer does not act but reacts. Dia kata kat sini selalunya pelanggan-pelanggan ni ataupun kita punya consumer, pelanggan ataupun kita panggil apa, pembeli lah, mereka tidak bertindak. Mereka tidak does not act. Mereka tak bertindak tetapi but reacts. Mereka does not act. Mereka tak lakukan. Boleh tak Miss cakap dalam bahasa Melayu tu? Consumer does not act. Dia tak macam bertindak mengikut apa yang diarahkan, tetapi dia akan response towards that action. Jadi react tu dia akan bertindak lah. So cognitive school behavior is directed at the goal achievement. Masuk kat sini tindakan yang menyebabkan mereka akan cuba untuk capai sesuatu goal. Okay, needs and past experiences are reasoned, categorized and transformed into attitude and belief. So dia kata keperluan dan pengalaman yang lalu yang bersebab lah akan dikategorikan dan akan mengubah bagaimana tingkah laku kita dan kepercayaan kita. Contoh experience you bila you pergi kat satu restoran, viral cakap, semua kata sedap. Tapi bila you pergi kat restoran tu, you experience dengan service is very slow. Lepas tu you rasa makanan tak sedap, nasinya mentah. Ni waktu Ramadan kan, kita tak dapat rasa dan kita tengok orang viral kan dan kita follow, kita go for it. Kalau kat KL, Selangor ni macam tu lah kan. Pantang viral pergi. Lepas tu bila dia akan menyebabkan kita akan pergi dan bila kita pergi kita ada some judgement yang frustrated lah. Kita tak dapat. Okay, dan dia akan menyebabkan apa yang diviralkan mungkin orang lain suka, pada you rasa tak sama. Okay, so that is some of the cognitive schools lah. Okay, so 3.3 kita go for the types and the system of needs. Okay, kita ada 3. Okay, 3 ni adalah merujuk kepada teori-teori yang diperlukan, jenis dan apakah keperluan teori motivation. Kita ada Henry Murray 28 psychogenic needs. Lepas tu kita ada Abraham Maslow hierarchy of needs and also a trio of needs. Trio lah. So just Miss nak ingatkan untuk kita punya assignment, kita fokus kepada yang kedua ni, iaitu Abraham Maslow. Tapi kita belajar semualah. Okay, so according to Murray list of the psychogenic list ni, okay, the first one bila kita sebut needs associated with inanimate object, maksudnya keperluan yang berkaitan dengan satu objek lah. Inanimate ni dia neutral lah. So the number one in term of acquisition, macam mana you nak align dan macam mana you nak together, okay, with that. Okay, and conservancy ni lebih kepada
how you want to conserve. Okay, kita bertahan. Okay, and order kita ikut turutan. Retention kita bertahan juga. Retention and construction we do some changes. Construction. Okay, and needs reflecting ambition, power, accomplishment and prestige. Dia ada needs superiority maksudnya um, you nak ada sentiasa kemenangan tu. Okay. And then achievement, orang macam ni dia suka something like to compete. Dia penghargaan. Achievement ni maksudnya macam mana you dapat pencapaian tu. And recognition, macam mana you dihargai. Okay. Exhibition ni maksudnya macam mana you keluar daripada sesuatu fasa tu. Ni berkait dengan satu situasi lah. And info avoidance and how you want to actually to avoid shame, failure, humiliation and ridicule. Info avoidance ni kalau macam mana you nak mengelak sesuatu bila you rasa malu. Susah kita nak jumpa sekarang kan. Kanak-kanak sekarang pun semuanya berani. Jarang kita jumpa yang malu kan. Sedangkan sifat malu tu sepatutnya sifat yang terpuji. Tapi kalau nak presentation malu susah lah. Kita kena very confident lah. And needs connected with the human power. Kita ada dominance. Dominance ni kita faham lah. You dominance. You control. Okay. You adalah dominant kat situ. And then difference. Sini tak bagi tahu. Tapi I believe that in terms of differentiation. Differ. Difference. Okay. And then similance daripada segi suggestible attitude. Dia kata similance ni maksudnya apakah attitude-attitude yang disuggestkan. Yang kita kata kita suggest lah. Yang kita harap untuk orang lain boleh jadi macam tu. Okay, dan autonomy dari segi power and contrariance ni to act differently from others. Maksudnya kita cuba untuk different from other people. Okay. So dia ada 28 dekat sini sikap-sikap ni ada 28. Sadomasochistic needs ni bukan sado maksudnya dia punya term lah dia selalunya orang yang sado ni akan more aggression. Aggression ni agresif lah, and also abasement. Yang ini a new word for me. Maybe kita boleh kalau Miss tak tahu, Miss akan cakap Miss tak tahu because sometimes dia punya kita panggil apa vocab is higher. Okay, dia kata kat sini abasement ni the action or fact of basing or being abased, humiliation or degradation. Maksudnya macam you insulting lah, macam merendah-rendahkan. Sebenarnya tak baik. Degradation tu tak baik. Abasement ni. Kita merendah-rendahkan orang lain. Okay. Needs concern with affection between people. Kita ada affiliation. Affiliation ni maksudnya kita bersekongkol. Bersatu. Rejection. Kita tahulah rejection. Nurturance. Nurturance ni lebih kepada to nourish, aid or to protect the helpless. Kita membantu orang yang tidak mampu. And succurrence to seek aid, protection or sympathy. Yang ini dari segi untuk mendapatkan bantuan, perlindungan ataupun sympathy and also play. Macam mana kita bermain dengan orang lain lah. Okay. And needs concern with the social intercourse dari segi cognizance. Cognizance ni selalunya inquiring attitude. Memerlukan tingkah laku lah. Okay. How you inquire it. And exposition ni lebih kepada expositive attitude, maksudnya attitude yang positif lah. Alright, so that is the needs. Okay, as you can see from here. Okay, 28 dia ada. Okay, and the second one kita ada Maslow hierarchy of needs. Dan Miss percaya untuk Maslow ni you belajar dekat semua subjek. Jangan kata contohlah semua. Contoh awak belajar dalam PIPOM. Okay, Principle Practice of Management. Belajar dekat dalam, I do not know ITB ada tak, rasanya macam ada. Okay, ITB pun ada. Kemudian ada dalam organizational behavior pun ada untuk subjek. I mean like this theory. Okay. Alright. So according to Pak Maslow. Okay. Pak Maslow bukan Koslow Pak Maslow ni dia bagi tahu.
in order to move to the next step, to the next needs, you have to fulfill the most, okay, kita panggil basic needs here. Jadi nak langkau satu stage ke another stage ni, you kena memenuhi keperluan setiap ni. Contohnya kita ada physiological needs. Okay, and then we have safety needs. Okay, physiological needs is kita ada food, water, air, shelter and sex. And then kita ada safety and security needs which is protection, order and stability. And for the social needs kita ada affection, friendship and belonging. For the ego needs, kita ada prestige, status and self-esteem. And the last one for the self-actualization, kita ada self-fulfillment. Bila kita dah dapat memenuhi keperluan kita sendiri, maka kita akan berada daripada self-actualization. Nak beli apa? Nak beli rumah, nak beli kereta? Kita dapat sekelip mata contoh. That is self-actualization. Okay. Alright. So this is a sample lah. Okay. Macam mana dia nak tunjukkan. Sebab apa? Dulu pernah Miss buat assignment ni lah. Macam mana you cari advertisement. Tapi untuk assignment ni berbeza lah. Untuk advertisement yang boleh memenuhi kelima-lima fasa Maslow tu kan. So kat sini ada makanan, okay, drink, mingle. Okay, so you can see that advertisement have that both physiological and social need. Okay, physiological ni kita boleh tengok perkataan eat and drinks. Okay. Social needs kalau tengok kat sini ada perkataan mingle. Because kita of course lah bila you pergi makan satu tempat akan ada orang-orang dan you can mingle around with your friends, set up the appointment and the place and you can hang out together. Macam tu lah. For the egoistic needs, okay, life among the stars, so meaning to say like it show like a very luxury condominium in here. So they have like in here platinum. So menunjukkan bahawa dia berada di self-esteem lah. Duduk di kawasan ataupun shelter yang sebeginilah. Okay, kemudian self-actualization, they have shine there. Ditunjukkan something that you can fulfill your self-actualization and star. Okay, we moving on to the trio of needs. Okay, ni ada, bila kata trio ni come from the French word. So mean three lah. Okay, so kita ada PAA which is power, affiliation and achievement. So in here we have individual desire to control the environment. Kalau ada soalan boleh letak dekat sini dekat ruangan chat. Miss suka untuk respon kalau ada soalan. Okay. Affiliation need for the power tadi, individual desire to control environment. Bila you ada power, you can control the environment itself. Okay, and of course you have the power, you able to know what is do and don'ts, and of course more and do, right? Affiliation ni macam ada satu teamwork lah. Need for friendship, acceptance and belonging. You are belong to the team. Okay, and of course people will be together with you. And the third one, bila kita ada friends kan, kita go like in affiliation ni, bila kita feel that we are being accepted in the group of member, walaupun kita adalah orang baru. Jadi we feel like people want to friend with us kan. Sebab tu kalau kita orang baru, kita tak boleh sombong. I believe that in Al-Quran also said that kita sebagai kata slave kan, makhluk Allah ni, hamba-hamba ni jangan kita kata berpijak-pijak. Maksudnya berjalan tu macam melangkah ke, I mean like mendongak ke langit. Okay, because we are slave. Sebab tu bila kita solat, kita bersujud. Sebab itu adalah hubungan seorang hamba dan penciptanya. Okay, gitu. Okay, so affiliation, need for friendship, maksudnya we need a friends. Okay, bila kita ada friends ni, ada je orang tak ada friends, but somehow kita kena ada kawan-kawan untuk to be together with us. Okay, to listen to our contoh kita ada very sad day, so we need to share, so they lend their ears for you kan. Okay, achievement, need for the personal accomplishment and closely related to egoistic and self-actualization needs. So kalau tengok kat sini, dekat power ni adalah lebih kepada basic needs. Kalau dekat Maslow tadi, dia dekat sini. Power ni kat bawah ni. Okay, betul ke?
Uh, Bukan, power ni lebih kepada self-actualization. Tak ni. Self-actualization. Okay, ini adalah basic needs lah. Affiliation ni part security and social needs. Achievement ni lebih kepada self-esteem dan self-actualization. So kalau tengok kat sini, itulah achievement. So dalam Maslow hierarchy ni ada 5, dibahagikan kepada 3. Alright, so this is affiliation need of young, environmentally conscious adult. Tengok ada orang kulit putih, ada kulit hitam, ada anjing, ada kucing. Go green contohnya. So this is the power and achievement needs. See, they used like a car here, okay. And what is this? Okay, the measurement of motive. Researcher rely on the combination of techniques. Okay, macam mana kita nak ukur motif tersebut. So dia kata kita researcher selalu guna pelbagai teknik, okay, ataupun gabungan. Qualitative research ni maksudnya dia buat macam like survey ataupun dia lebih kepada you interview. Sebab kita boleh dapat jawapan at that time, particular time. Kita panggil just in time lah. Projective techniques are often very successful in identifying motives. Jadi kalau macam projective techniques ni, lebih kepada teknik-teknik yang macam guna questionnaire, survey, kan. Jadi kita boleh nampak dia orang jawab soalan kita macam mana. Okay, so this is a qualitative measurement of motive. Kita ada metaphor analysis. Dia guna metaphor. DuPont use this method to study woman emotion regarding pantyhose. Storytelling, ni dari segi macam mana kita boleh dengar. Jalan cerita. This method consists of having customer tell real life stories regarding their use of the product under study. So Kimberly Clark, ni product lah, use this method to develop pulls up. And the word association and sentence completion in this method, respondents are presented with words one at time and asked to say the first word that come to mind. Jadi mungkin orang tanya, okay, pernah dengar tak produk Polident? Apa yang anda boleh bagi pendapat tentang produk Polident? Gigi palsu, contoh satu perkataan kan. Walaupun gigi palsu tu 2 perkataan tapi macam itulah. Motivational research, the term coined in 1950s by Dr. Ernest Ditcher based on the premise that consumers are not always aware of their motivation. Dia bagi tahu kat sini, pelanggan ni selalu tak tahu pun apa dia punya motivations, identifying underlying feelings, attitude and emotion. Okay. So as the conclusion today, only you can change your life. No one can do it for you. Dan saya suka nak sentuhkan dalam surah Ar-Ra'd. Tapi Miss tak hafal lah ayat Al-Qurannya, tapi verse dia bagi tahu, Ar-Ra'd verse 11. No one actually, Allah said Allah wouldn't change the fate of people until the people change their own fate. Maksudnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum tu sendiri mengubah nasibnya. Jadi nak bagi tahu, bila kita nak motivate to change tu, anything that we want to do as a consumer side ke ataupun kita as personal side, kita kena ubah diri kita. Alam sekitar, family members is the support system yang akan bantu untuk kita ubah. Tak kira lah apa condition ataupun situasi yang kita hadapi sekarang. Bukan bis nak jadi macam like kita panggil motivator, but I'm sharing with you all. Kadang-kadang kita ada time like we are at the top, sometimes we are at the lowest part, right? Kadang kita ada rasa kita kat atas, kadang kita rasa kat bawah dan kita rasa down. Okay, so kita kena bangkit. Okay, dan I believe that kalau awak baca balik, recite balik ayat Quran kan, surah Al-Baqarah 286 cakap apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya Allah tidak akan menguji seseorang melainkan hamba tu mampu menanggung dia. Jadi setiap ujian tu sebenarnya ujian untuk kita tempuh ujian tu, kita naik satu fasa level yang satu. Jadi kalau kita diuji, kita jangan terus menerus down. Memang ada fasa down tu, tapi kita boleh ubah. Macam ayat ni cakap lah, only you can change it. Okay, so pagi tadi saya ada dapat satu like macam PM tepi lah, saja Miss nak kongsi dengan you all. Student ni ada depression lah, so that's the reason dia susah untuk nak hadir kelas pagi. Kelas pagi pula 8.30 kan. Jadi dia lampirkan surat. So nowadays inilah penyakitnya. Okay,
perasaan ataupun hati adalah tidak tenang. Miss ingat lagi Tuan Guru Miss pernah cakap benda ni. Sekarang manusia adalah penyakit yang musuh utama adalah penyakit hati. Bukannya penyakit hati yang menyebabkan macam you nampak mata kuning semua tu, tahu tak. Tapi perasaan hati kita tu tidak tenang. Jadi pada waktu bulan Ramadan ni kita doa kan. Kita minta Allah dengar doa kita supaya hati kita tenang. Kadang Miss cakap kat awak semua ni pun, Miss pun kadang-kadang ada juga part-part Miss tak tenang tau. I mean, I do not know why I have to tell you all, but this is regard to this topic kan, consumer motivation. Kita rasa kita sangat dekat dengan perkataan motivasi ni. Kita ada kadang-kadang kita motivasi kita tinggi, kadang-kadang motivasi kita turun. Kan, jadi Miss Nak, you have to be strong. Kena kuat tau. Sebab hidup ni sekali je. Kita gunakan waktu yang sekali kita hidup ni untuk teruskan. Sebab fikirkan kat ramai orang yang perlukan saya ni. Kalau saya tewas, bagaimana dengan orang lain? Kalaupun you cakap tak ada lah Miss, tak ada siapa nak saya. Ada je, Miss kan suka jadi macam PRS, pembimbing rakyat sebaya. Dia adalah student pernah jumpa kata, tak ada siapa nak saya Miss. Mak ayah saya tak nak saya, adik-beradik tak nak saya. Don't say that. Memang dia orang macam tu kadang-kadang, tapi dalam sudut hati mereka, kalau dia tak nak awak dah lama, dia buang awak. Letak kat tepi tung contohlah. Tapi benda ni direkod yang Miss cakap kat awak ni, rekod ni video kita ni. Tapi nak bagi tahunya, kasih sayang tu seorang ibu, ayah, keluarga tak ada pengganti. Alright. Miss pula yang sedih. Okay. So, ada apa-apa soalan tak? Miss tengok macam setiap tanya soalan mesti cakap tak ada. Okay. So, kalau ada soalan, malu untuk tanya kat ruangan chat ni. Miss dah habis ni Miss tak pasti ada assessment, tapi esok you all ada some activity to be done. Miss akan bagi. Jangan lupa buat. Dan hari Khamis tu Miss sama ada sambung ataupun kita ada assessment. Hasilnya tak ada assessment, kita sambung. Okay. Alright. Thank you for now. Tapi belum lagi lah ni nak ambil attendance dulu Kalau dah cakap saya baru Miss kejap tau. Ambil attendance dulu, then I can let you go. Internet ni dia macam okay lah. Miss panggil dulu nama. Sekejap ya. Ada apa-apa ke Miss dengar macam mic dibuka tadi? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, pertama tak ada Okay. Syaidatun Nisa ada? Syaidatun Nisa? Tak ada. Muhammad Amirullah? Tak ada. Putri Darwina? Yes, Miss. Okay. Pelik juga Miss, ada 10 ni. Oh, termasuk Miss kat sini. Okay. Muhammad Syahid Azrul? Ada ke Syahid Azrul? Muhammad Rushdi? Yes, Miss. Okay. Siti Nur Fatihah? Yes, Miss. Okay. Nur Rabiatul Adawiyah? Yes, Miss. Okay. Mustafa? Yes, Miss. Okay. Nur Syamimi Aida? Yes, Miss. Okay. Nur Artika? Yes, Miss. Okay. Nur Ain Hazikah? Yes, Miss. Okay. Nanti tengoklah mungkin Khamis ni Miss bagi ke pasal kita punya assignment. Sebab dah habis topik 3. Pada masa yang sama, yang mana rajin-rajin ni, buatlah tackle the key term topik 3 ya. Okay, thank you for now. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you.